La casa donde nadie debía entrar. La historia de terror. En un pequeño pueblo perdido entre montañas y bosques existe una antigua mansión que llevaba más de 100 años abandonada. Nadie se atrevía a acercarse a ella. Los ancianos del pueblo repetían siempre la misma advertencia. Nunca entres en esa casa después de la medianoche. Si escuchas que alguien pronuncia tu nombre, no respondas jamás. Durante décadas muchas personas desaparecieron cerca de aquella mansión. Algunos aseguraban haber visto luces en las ventanas, otros escuchaban pasos en los pasillos vacíos, y unos pocos afirmaban que una mujer vestida de negro observaba desde el balcón antes de desaparecer en la oscuridad. Daniel era un joven fotógrafo apasionado por los lugares abandonados. No creía en fantasmas ni en leyendas. Pensaba que todo tenía una explicación lógica. Cuando escuchó la historia de la mansión, decidió pasar una noche allí para demostrar que todo era un simple mito. Al llegar, encontró la enorme puerta cubierta de polvo y telarañas. Empujó lentamente la madera, que se abrió con un largo chirrido. El aire era helado y olía a humedad. Todo estaba en silencio, como si la casa hubiera estado esperando su llegada. Mientras recorría las habitaciones, encontró muebles antiguos, relojes detenidos y retratos cubiertos por una gruesa capa de polvo. Lo extraño era que todos los retratos parecían seguirlo con la mirada. De repente escuchó un leve susurro. Daniel miró a su alrededor, pero no había nadie. Intentó convencerse de que era el viento. Continuó caminando hasta llegar a una gran escalera de madera que descendía hacia un sótano completamente oscuro. Encendió su linterna y comenzó a bajar. Cada escalón crujía bajo sus pies. Al llegar abajo descubrió un enorme reloj antiguo. Detenido exactamente a las 3:33. En ese mismo instante, el reloj comenzó a moverse por sí solo. Tic, tac, tic, tac. Cada sonido hacía que el ambiente se volviera más frío. Las paredes comenzaron a llenarse de sombras que parecían respirar. Daniel sintió que alguien caminaba detrás de él. Se giró rápidamente. No había nadie, pero cuando volvió a mirar al frente, apareció una figura alta vestida completamente de negro. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. La figura levantó lentamente una mano. Has llegado demasiado tarde. Daniel intentó correr hacia las escaleras, pero estas habían desaparecido. Todas las puertas estaban cerradas. Entonces comenzó a escuchar decenas de voces susurrando su nombre desde todas las direcciones. Las fotografías que había tomado con su cámara empezaron a cambiar. En cada imagen aparecía aquella figura acercándose un poco más. Tomó una última fotografía. Cuando revisó la pantalla, sintió que la sangre se congelaba. La imagen no mostraba a la figura. Mostraba a Daniel, de pie detrás de él. La linterna se apagó. Un grito desgarrador rompió el silencio de la mansión. A la mañana siguiente, la policía la casa donde nadie debía entrar, parte 2. 3 días después de la desaparición de Daniel, la policía cerró el caso por falta de pruebas. Sin embargo, su hermana menor, Sofía, estaba convencida de que él seguía con vida. Nadie creyó su historia cuando dijo que, cada noche a las 3:33, recibía un mensaje desde el teléfono de Daniel. El mensaje siempre era el mismo. No entres, ella sigue aquí. Una semana después, los mensajes cambiaron. Date prisa, antes de que sea demasiado tarde. Sofía reunió a 3 amigos y decidió regresar a la antigua mansión. Al llegar, encontraron la puerta abierta, como si alguien los estuviera esperando. Dentro de la casa, todo parecía diferente. Los muebles habían cambiado de lugar y los retratos ya no estaban cubiertos de polvo. Lo más extraño era que había un nuevo cuadro colgado en el pasillo. No era Daniel, eran los 4 visitantes, pintados exactamente con la ropa que llevaban puesta ese mismo día. El miedo comenzó a apoderarse de todos. Mientras avanzaban por el pasillo, escucharon una risa suave proveniente del piso superior. Subieron lentamente. Al abrir una vieja habitación, encontraron decenas de velas encendidas formando un círculo.
En el centro había un espejo enorme, completamente negro. Cuando Sofía se acercó, el espejo dejó de reflejarla. En su lugar apareció Daniel. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de desesperación. No confíes en la mujer de negro. Ella puede copiar cualquier rostro. Antes de que Sofía pudiera responder, una mano salió del espejo y intentó atraparla. Todos corrieron aterrados, pero el pasillo ya no era el mismo. Las puertas desaparecían y aparecían solas. Los relojes comenzaron a sonar al mismo tiempo. Tic, tac, tic, tac. Entonces apareció la mujer de negro. Esta vez tenía un rostro. Era exactamente el de Sofía. La verdadera Sofía gritó mientras la criatura sonreía con una expresión imposible. Uno por uno, sus amigos comenzaron a desaparecer entre las sombras. Solo quedaron sus linternas encendidas sobre el suelo. Daniel volvió a aparecer dentro del espejo y gritó. Rompe el espejo. Es la única salida. Con todas sus fuerzas, Sofía lanzó una vieja silla contra el cristal. El espejo explotó en miles de pedazos. Un grito estremecedor sacudió toda la mansión. Las luces se apagaron. Cuando Sofía despertó, estaba sola en el bosque, frente a la casa abandonada. Sus amigos habían desaparecido. La mansión estaba completamente vacía. Pero, al mirar una de las ventanas del segundo piso, vio 5 figuras inmóviles observándola. 4 eran sus amigos. La quinta era Daniel. Todos sonrían, sin mover un solo músculo. Y, desde aquella noche, cada persona que pasa cerca de la casa asegura escuchar una voz que susurra. Todavía hay espacio para un retrato más. Encontró la puerta principal abierta. La cámara de Daniel estaba tirada en el suelo, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Dentro de la casa había un retrato nuevo colgado en la pared. Era Daniel. Su rostro estaba lleno de terror, como si hubiera visto algo imposible de describir. Desde entonces, quienes pasan frente a la mansión aseguran que el retrato cambia de posición cada noche. Algunos incluso dicen que Daniel mueve lentamente los ojos y observa a cualquiera que se atreva a mirar la ventana. Y existe una última advertencia. Si alguna noche escuchas que alguien pronuncia tu nombre desde esa casa, no respondas. Porque la siguiente fotografía en esa pared podría ser la tuya.